Hallo, guten Tag, willkommen. Ich heiße Sayyid Muhammad Riazul Haq. Ich bin Lehrer bei Beruf. Ich bin gut, aber ich bin gut. Wie geht es Ihnen? Hello, how are you? कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक खैरियत से? In today class, in this part of the video, we are going to read about some German text, Lebensbeschreibung, die Biography. Biography, we will see the biography, how to read the biography and understand and how to answer the question. And this lecture is very good for doing the exercise in Deutsche Sprache, German, in German language में आप किस तरीके से जो है वो exercise करेंगे, reading करेंगे, practice करेंगे, and how to understand and speak, and then you will have also some kind of exercise that you will learn more. So let us start and then see what we are going to do in this part of the lecture. Well, here you are watching that inhaled content. So in today's class, we are going to study about the Themen here, Texte verstehen, die Biografie, Lebensbeschreibung, Üben and Referenzen. So let's see the first thing that we are going to read here. Also, it is the reading practice, and then you will also repeat with me what am I reading and understand this text and how to read it and how to understand it. And you can also ask some questions regarding this text. So, text verstehen, to understand this text, this paragraph. First, I read. Das ist Markus Bernstein. Herr Bernstein ist 42 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie in Kronburg. In 30 Minuten ist er am Airport in Frankfurt. Er ist Pilot bei der Lufthansa. Herr Bernstein mag seinen Job. Er fliegt einen Airbus A320. Heute fliegt er von Frankfurt nach Madrid, von Madrid nach Frankfurt und dann Frankfurt, Budapest und zurück. Er spricht Englisch und Spanisch. Well, verstehen Sie? No? No verstehen? Well, once again I read and then I translate it what it is about, basically. Okay? Das ist Markus Bernstein. Herr Bernstein ist 42 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie in Kronburg. In 30 Minuten ist er am Airport in Frankfurt. Er ist Pilot bei der Lufthansa. Herr Bernstein mag seinen Job. Er fliegt einen Airbus A320. Heute fliegt er von Frankfurt nach Madrid, von Madrid nach Frankfurt und dann Frankfurt, Budapest und zurück. Er spricht Englisch und Spanisch. So much ish. So speaking with थोड़ा सा आपको you have to force on your jaws and then you can speak very fluently. Okay, so let's translate it. Text verstehen, to understand this text. Das ist Markus Bernstein. This is Markus Bernstein. Herr Bernstein is 42 Jahre alt. Mr. Bernstein is 42 years old. Er wohnt mit seiner Familie in Kronburg. He lives with his family in Kronburg, which is 30 Minuten ist hier am Airport in Frankfurt, which is 30 minutes far from the Frankfurt airport. And er is pilot by the Lufthansa. He's pilot by profession in Lufthansa airline, you can say. And Herr Bernstein mag seinen Job. He likes his job. Er fliegt einen Airbus A320 and he flies an airplane, Airbus, जिसका number है A320. And today fliegt er von Frankfurt nach Madrid. Today he will fly from Frankfurt to Madrid. आज जो वो फ्लाई करेंगे यानी कि उड़ाएंगे अपनी जहाज को फ्रैंकफर्ट से मैड्रिड से, देन फ्रॉम मैड्रिड टू फ्रैंकफर्ट और देन फ्रैंकफर्ट, फिर मैड्रिड से दोबारा फ्रैंकफर्ट, फिर फ्रैंकफर्ट से बुदापेस्ट एंड देन फिर मैड्रिड से फ्रैंकफर्ट, फिर देन फ्रैंकफर्ट से बुदापेस्ट और फिर ज़ुरिख यानी कि ज़्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में वो ज़ुरिख तरफ जाएंगे, फ्लाई करेंगे। एयर पायलट है तो of course, and er spricht, he speaks English and Spanish. He speaks English and Spanish. So that's all.
इट इज़ वेरी इजी। अगर इसमें आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इस पर्सन का नाम क्या था, इसकी उम्र क्या है और ये क्या करते हैं, तो ये जवाब आपको आना चाहिए। दैट कैन बी द प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू guys. So once again, das ist Markus Bernstein. Hier Bernstein ist 42 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie in Kronborg. In 30 Minuten ist er am Airport in Frankfurt. यहाँ पे Kronborg के बाद full stop आया. Okay? So, er ist Pilot bei der Lufthansa. Herr Bernstein mag seinen Job. Er fliegt einen Airbus A320. Heute fliegt er von Frankfurt nach Madrid, von Madrid nach Frankfurt und dann Frankfurt, Budapest und zurück. Er spricht Englisch und Spanisch. Verstehen Sie? समझ में आया? Understand? Well, go to the next. Die Biografie. Die Biography, it is also the Lebensbeschreibung. It is also this is also one of the biography of a person. एक person के बारे में biography. It is a very small biography, and you have to understand how to read it, how to translate and understand it. And there are also some questions that you have to answer. That is your work, your exercise, Übungen. Okay? Verstehen Sie? Well, let us start reading. मैं read कर रहा हूँ, then you have to also. I am reading. You have to also repeat your reading as well. So lesen Sie die Biografie und antworten Sie die Fragen. Lesen Sie die Biografie und antworten Sie die Fragen. Read the biography and answer the questions. Okay? Tanja Pawan in Sekretärin und sie ist 30. Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in Napoli in Italien. Tanja hat 2 Kinder, Matteo und Francisco. Sie spielen gern Tennis. Sie lernen auch in der Schule Deutsch. Tanja möchte gut Deutsch sprechen. Sie sagt, die Deutschkurse im Goethe-Institut sind interessant und gut für meine Arbeit. Verstehen Sie? Nein? Noch einmal. Ich lese noch einmal. Okay, I read once again. Tanja Bauern ist Sekretärin und sie ist 30. Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in Napoli in Italien. Tanja hat 2 Kinder, Matteo und Francisco. Sie spielen gern Tennis. Sie lernen auch in der Schule Deutsch. Tanja möchte gut Deutsch sprechen. Sie sagt, die Deutschkurse im Goethe-Institut sind interessant und gut für meine Arbeit. Verstehen Sie now? Now let's translate what it is about. Tanja Bauern is Sekretärin und sie ist 30. Tanja Bauern is a secretary and she is 30 years old. Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in Napoli in Italien. She learns German language in Goethe-Institut, which is in Napoli in Italy. Tanja has 2 Kinder. She has 2 children. Their names are Matteo and Francisco. Okay. Sie spielen gern Tennis. वो जो हैं, they यानी कि Matteo and Francisco, they play so much. They like to play so much tennis. Sie lernen auch in der Schule Deutsch, or they also are learning Deutsch in their school. Tanja möchte gut Deutsch sprechen, and Tanya wants to speak good Deutsch. वो जो है वो अच्छा Deutsch बोलना चाहती हैं, तो therefore she's also learning. Okay. She says, die Deutschkurse im Goethe-Institut sind interessant und gut für meine Arbeit. The Deutschkurs जो कि मैं Goethe-Institut में सीख रही हूँ, which is very interesting and also good for my work. Und good für meine Arbeit, also good for my work. Well, understand? Now there are some questions for you guys, then you have to answer. Wie heißt die Person? What is the name of the person discussed in this text? Woher kommt sie? Where she's from? And wie alt sind sie? How old is she? And wie viele Kinder hat sie? How many children she has? How many children has she? We can see the how many children. Okay. And was lernt sie im Goethe-Institut? What she learned
or what is she learning in Goethe Institute? Wo wohnt sie and where does she live? These are the questions that you have to answer in German language, im Deutsch Sprach. That is your Übungen, that is also your verb. Lebensbeschreibung. It is also the name of the biography of a person. Once again, now you will read it. It is very easy. Once again, read it. Das ist Frau Schmidt. Sie arbeitet bei der Lufthansa und ist Flugbegleiterin. Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Berlin. Frau Schmidt kann sehr gut Englisch, Spanisch und ein wenig Japanisch. Ihre Muttersprache ist Deutsch. Frau Schmidt is geschieden. Once again, I am reading, but I will not translate it for you guys. You have to translate by yourself. It is also your homework, your house. We can say the house govern. Okay, and Übungen for you. Das ist Frau Schmidt. Sie arbeitet bei der Lufthansa und ist Flugbegleiterin. Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Berlin. Frau Schmidt kann sehr gut Englisch, Spanisch und ein wenig Japanisch. Ihre Muttersprache ist Deutsch. Frau Schmidt is geschieden. Well, this is your work to translate into full information. If there is a question regarding this paragraph, then you have to know how to write the question, how to antworten, or how to answer the question as well. Here is once again one Übungen that I want to give you guys to fulfill about it. This is also about that paragraph, previous paragraph, like this one. After reading this paragraph, there are also some formula. You have to fill this form, like it is like a one form. So, bitte ergänzen Sie das Formular für Frau Schmidt. Okay? And Ihre, Herr oder Frau, Name, Vorname, Familienstand, Land, Wohnort, Muttersprache, andere Sprachen, Beruf. Okay? Andere Sprachen or andere Sprachen, Beruf. So you have to write andere what? Herr oder Frau. Name, what is the name? Okay, Vorname, first name. Familienstand, family stand, whether married or unmarried, like this. Widow, like this, separated. Land, country, we have Wohnort, Reich, where she lives, like Muttersprache, mother tongue we have, and Sprache, other languages she can speak. So it is all about, and Beruf is a profession. Okay, you have to write down all these things on your notebook and make a column and fill this one. Well, so it's also improve your reading skills, writing, understanding skills, and these all the paragraph which I have taken from this book, Studio A1 Deutsch als Fremdsprache. Okay. Well, that's all for today, and I hope that you understand this one. And well, that's all for today. I hope you understand this one. Take care. Goodbye. Auf Wiedersehen.